Друзья, всем доброе утро. Мы выходим из Центра «Открытое сердце». В прямом эфире с вами Ольга Анищенко. И в гостях у нас сегодня Judy Tanzola, right? Yes. Judy, good morning. How are you? Good morning, Olga. I'm fine. Thank you. So first I'm going to interpret and explain why we are here. Друзья, мы сегодня с Джуди выходим в прямом эфире, и она расскажет нам два пункта. Она расскажет нам больше о системе голосования в Южной Каролине и вообще в Америке, где она находится, как голосовать. И второе, она нам объяснит о программе образовательной в Южной Каролине. Judy, tell us, please, two topics you will be talking about today. This morning I'll be talking about how for you to find your voter registration, an easy way to do it. And secondly, I'd like to tell you how the education system is and how it is Education system in how the South education Carolina. system works in South Carolina for you and your children. Yes, Thank you, Judy. So we are going to speak in two languages. Judy is going to speak English, and I will interpret for our Slavic community. So both English-speaking people can understand us, and Russian-speaking people can understand us. So Judy, welcome. Thank you so much for coming. And can you please tell us a short paragraph of who you are? Where did you get this knowledge? Yes, thank you. I'm from Greenville County, so I've come here to help you in Spartanburg County. I'm a retired teacher. I taught in South Carolina schools for about 11 years, and I retired, and now I'm working with the school boards and so on to get you interested in your school board and how they manage your children. Джуди говорит, что она живет в Гритвелл Каунти. Она сегодня приехала в Спартенбург Каунти. Она учитель на пенсии. У нее очень большой опыт. И сегодня она хочет больше рассказать вам, как работает система образования в школе, как голосовать за правильных кандидатов, чтобы больше родителей понимали и участвовали в этом всем. Judy, I'll ask you to speak one sentence at a time from now on, so we'll be interpreting right after you, okay? Yes, I Thank will. you. Thank you. I just want to put my name up so you see what it is. Я It's поставила Judy мое Tanzola. имя. Меня зовут Джуди Танзола. And you know who this is. А This это, is Olga, our interpreter. это Ольга, наш переводчик сегодня. And this guy is Uncle Sam. And Uncle Sam is important in the United States because it's a cartoon that represents the United States. А это дядя Сёма, он из мультиков, и он представляет Соединенные Штаты Америки. Now, in order to find your voter information, you can do it two ways. Чтобы найти вашу информацию голосования, вы можете найти ее двумя путями. You can use your phone, В вашем телефоне or you can use your computer. или же на вашем компьютере. If you use your computer or the phone, Если вы используете или же компьютер, или же телефон, what you want to do is put in scvotes.gov. вы хотите напечатать американскими буквами. Я думаю, это больше относится к людям, живущим в Америке. scvotes.gov. G-O-V. When you do that, the screen will come up and it will look like this. First thing you'll see is, well, sort of a robot, but you're Yeah. not a robot. И вы заметите, здесь написано SC. So SC means South Carolina. So we're talking to Yes. people in South Carolina, right? Yes. So это больше относится к людям, живущим в South Carolina, в Южной Каролине. Поэтому scvotes.gov. Там вы можете найти свою
информацию. Thank you for sharing this, Judy. Thank you. This is new to me. Okay. Well, it's new to a lot of people, but it's pretty easy to Yeah. do. And so, когда вы зайдете туда, вы When you увидите open the такого page, робота там. but we know you're not a robot. И мы знаем, что вы не робот. So the first thing you will do is put a check mark saying, I'm not a robot. То первое, что вы сделаете, вы поставите галочку, что я не робот. Then this screen will come up. Следующее вы увидите вот это. Are you going to read it? Yes? Sure. Okay. The first part you're going to enter will be county. Now, I have Greenville County because that's where I live, but you're going to put Spartanburg County. Первое, что вы поставите, это ваш район, в котором вы живете, или Гринвилл, или Спартанбург. Of course, your first name, Ваше имя, last name, фамилия, your date of birth, день рождения, and follow the directions how to do that, and the last 4 digits of your Social Security number. и последние 4 цифры вашего Social Security номера. And then hit submit. И потом нажимаете Enter и на следующую страничку переходите. And this is what will come up. That's right. Now, this is very small, and this is mine, but Это маленькая, это моя информация. what I want to show you is your voter information number will be on here, but down here at the bottom will be information that's very important as to your voting districts. So, На верхней части будет ваш номерок голосования, но нижняя часть очень важная. so your congressional districts and the Senate district, and also your school district. So those of you that are interested in running for school board, you have to know what district you're in. And Здесь информация относительно вашего района, и там получается на каждый и school district тут есть, и fire district, и сенаторы. Ну, все, что происходит, за кого вы можете голосовать, написано во второй части этой странички. And equally important, it tells you up here exactly where you will vote, gives you the address. И на верхней части вам написана точная дата, когда вы будете голосовать и где, даже адрес написано. Now, it's very important for you to save this information. Sometimes people put it in their wallets because you might want to find out what district you're in if you hear that there's a runoff in an election or something like that. So you want to keep that information safe. But you also Очень важно даже эту информацию сохранить и, может быть, спринтовать и держать этот листочек, потому что вы хотите знать, в каком районе вы живете, в какое время голосовать и за кого голосовать. But also, this is something that's very important. If you are a voting individual, this is something you should be very proud of, that you have this information. Это очень важно. Если вы человек, который имеет право голосовать, вы должны гордиться собой, так как это очень важный шаг для вас в вашей стране и в вашем штате. And that's it. That's pretty easy. So I hope you can find that information and keep it safely in your home. And next time, make sure you vote. Thank you. Thank you, Judy. Judy сказала, что это очень просто. Держите эту информацию у себя в доме, и мы очень сильно приглашаем вас голосовать на следующий раз. Can I ask you a question? Yes. I want to know where we can find information about all the candidates. You can go to your county. So it would be Spartanburg County. And under Spartanburg County, there should be a button to push for candidates or upcoming elections. I think every state is probably, every county, is different how it is. But you can go to your county, which would be Spartanburg for you,
and see who's running and who or what vacancies there are. Мгм. Я спросила Джуди, как же мы можем знать, за кого голосовать, потому что кроме президента есть очень много еще других кандидатов и по стране, и по городу, и по области. И она говорит, надо пойти в county, это ваш город, в это здание пойти, и там do you have to go to the building or you can look it up online? You should be able to look everything up online. Окей, so вы нажимаете ваш город, ваш район, область, и вы можете посмотреть все через компьютер, через телефон, и там будут все кандидаты, кто ам, планирует попасть на какую должность. И там вы узнаете, чем этот человек дышит, чем он живет, что у него в сердце, какие планы. И поэтому очень важно выбирать, чтобы наше будущее было счастливым. I said Thank it's very important to know who you vote so our Yes. future is good. Yes. Thank you. Thank you, Judy. Thank Thank you you very so much much. for inviting me. Is this it for today you wanted to share? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Друзья, мы благодарим Judy, что она пришла сегодня, научила нас больше о том, как надо голосовать. Last time you told us more on the last meeting about voting, about first election and Yes. Last time I talked about what a primary was. yes. And a primary is when more than one candidate wants to run for an office, then there's a primary election. Mm-hmm. A- Yes. And then uh, that field is made smaller by voting for one or two people. На прошлой встрече Джуди говорила, что такое primary голосование. Например, последний голос это в ноябре, но primary голосование это в июне, 14 июня. И очень важно голосовать в июне тоже, потому что там, например, может быть 5 кандидатов, и именно в июне они проголосуют только за двоих, а в ноябре уже за последнего человека. Поэтому, друзья, призываем вас, не только живущих в Южной Каролине, но и по всей Америке, вникать, кто проходит, на какие должности, и голосовать за хороших людей, чтобы у нас было хорошее будущее. I'm going to tell them that I have your previous video saved on my YouTube channel. Okay. So on my YouTube, на моем YouTube-канале Olga Anischenko Open Heart Ministry, буквально на прошлой неделе я поставила видео, где говорит Judy, and it has interpretation, right? С переводом, и там написано how to vote. So заходите на мой YouTube-канал или на нашу Facebook-страничку и послушайте больше информации о том, как выбирать. А сегодня Джуди хотела рассказать, как найти это все на компьютере. Если у вас есть вопросы, пишите. I told them if they have questions, they can write us. Yes. Will you be willing to come again if they Of have course, questions? I will. Да, Джуди может прийти еще раз и ответить на ваши вопросы. Друзья, мы здесь иммигранты в этой стране, но нам надо изучать это все, голосовать и быть активной частью этого города и штата. Yeah, We and- are the immigrants, but we are Yes. no longer immigrants. We that's have to be right. part of this long time ago, right? That's right, exactly. Now, I also want to tell you that in a few minutes you're going to hear about another election, Yes. and that primary will be coming up June 14th. So you want to make sure that you vote on June 14th, but you're going to hear a little bit more about that later. Да, друзья, мы сейчас выключим это видео, мы выйдем из эфира, но минут через 10 мы вернемся, и вы познакомитесь с женщиной, которая баллотируется на очень важную позицию в нашем штате. Пожалуйста, подключайтесь, мы будем больше рассказывать. Спасибо вам огромное. До свидания. Thank you. Goodbye.